Hello viewers, thank you for opening this video and for visiting this channel. In this video, I solved 10 problems from the 2025 Mathematics Model Examination for Grade 12 Social Science students given by Addis Ababa Education Bureau. Before I start solving the problems, I kindly request you to subscribe my channel and to like this video. This is my 16th teaching video. Problem number 11. The value of the integral from -2 up to 2 of the function -2x plus 5 is equal to what? Okay, to solve these problems, we can follow the following two steps. We are given this integral, we are required or asked to evaluate this integral. Two steps. First, find an antiderivative of the function under integral sign. That means the function to -2x plus 5. An antiderivative means a function whose derivative is -2x plus 5. What function gives us -2x plus 5 when we differentiate? That is called an antiderivative. Okay, the function -x squared plus 5x is one antiderivative for this function because the derivative of -x squared is -2x and the derivative of 5x is 5. So this function -x squared plus 5x is an antiderivative. This is step 1. Step 2, we use what is called the fundamental theorem of calculus to get the final result. That means we evaluate this capital F of x, the antiderivative, at 2 and at -2, and we take their difference, the difference of these values. Evaluate -x squared plus 5x at 2, we get -4 plus 5 times 2 is 10, 10 minus 4 is 6. When we evaluate this function, -x squared plus 5x, at -2, we get -10 minus 4, which means -14. So the difference of f of 2 minus f of -2 is 6 minus 14, and this is 20. So the answer is A. Next problem, problem number 12. What is the area of a region enclosed between the function f of x is equal to x cubed over the interval -1, 2? The area of the region enclosed between what and what? Between the graph of x cubed and the x-axis from -1 up to 2. What's the area of such a region? To solve this kind of problems, it is useful to sketch the given function and the described region. For example, in our case, when we sketch the graph of x cubed, we get this kind of curve. In order to solve the problem, we have to check whether the region is above x-axis or below x-axis or both. In this case, the graph of x cubed between -1 and 2 can be partly above x-axis and partly below x-axis. So we have to check first whether the region whose area is going to be found is above the x-axis or below the x-axis or both. In our case, it is both. So if it is both, how can we find the area of the region from -1 up to 2? That means the area of the region bounded by the line x is equal to -1, the line x is equal to 2, the x-axis, and the graph of f. 4 things. The graph of f, the line x is equal to -1, the line x is equal to 2, and the x-axis. That means this shaded region. Okay, we divide our work into two parts. For the region below x-axis, we multiply the integral from -1 up to
0 by negative 1. For the other part of the region, we integrate as it is. We do not multiply by negative 1. From 0 up to 2, we have to integrate x cubed without multiplying with negative 1. When we compute the integral from from negative 1 to 0 of x cubed, we get what? We get x raised to 4 over 4, and from that we get 1 over 4. When we compute the integral from 0 to 2 of x cubed, we get x raised to 4 over 4 from 0 up to 2. That means 2 raised to 4 over 4, and that's 2 raised to 4 is 16 over 4 is 4. Here we have 1 over 4, 4 plus 1 over 4 is 17 over 4, so the answer is A. Yes, 17 over 4. So, እንዲህ አይነት ኤሪያ ጥያቄ ሲጠየቅ የሪጅኑን አይነት በደንብ መለየት ነው። ከኤክስ አክስ በታች ብቻ ነው ወይስ በላይ ብቻ ነው ወይስ ሁለቱም ነው? ከኤክስ አክስ በታች የሆነውን ሁሌ በኔጌቲቭ አባዝተን ኢንቴግሬት የምናደርገው በኢንቴግሬሽን ነው ኤሪያ የሚሰራው። ግን የሪጅኑ አይነት ይወስናል። አንዳንዴ በኔጌቲቭ መልቲፕላይ አድርጎ መስራትን ይጠይቃል። ኔጌቲቭ የሆነውን ፓርት ከኤክስ አክስ በታች ያለው ሪጅን ከሆነ ኤሪያውን ኔጌቲቭ ስለሚመጣ ኤሪያ ደግሞ ኔጌቲቭ መሆን ስለሌለበት በኔጌቲቭ አባዝተን ወደ ፖዚቲቭ መቀየር ይኖርብናል። ከኤክስ አክስ በላይ ያለውን የሪጅኑን ክፍል እንዳለ ነው ኢንቴግሬት አድርገን ኤሪያውን የምናገኘው። ከ0 እስከ 2 እንዳለ ፋንክሽኑ ኤክስ ኪዩብን ኢንቴግሬት አድርገን ከ0 እስከ 2 የምናገኘው ውጤት ፖዚቲቭ ይመጣ እንዳለ እንወስዳለን። ከኤክስ አክስ በታች ያለውን ግን መጀመሪያ በኔጌቲቭ 1 አባዝተን የምናገኘው ውጤት በሌላው ላይ ደምረን የመጨረሻው ውጤት 17 over 4 ይመጣል። ኦኬ next problem number 13. If f of x is 2x raised to 5 minus 3x, then as x approaches 1, the value of f of x minus f of 1 over x minus 1 is equal to what? That means this ratio, f of x minus f of 1 over x minus 1, approaches what? When x gets closer and closer to 1. x ወደ 1 እየቀረበ ሲሄድ ይሄ ኮሸንት ወይም ይሄ ሬሽዮ ወይም ይሄ ፍራክሽን ወዴት ይጠጋል? x ወደ 1 ሲጠጋ ዲኖሚኔተሩ በጣም ላርጅ እየሆነ ይሄዳል፣ ስሞል እየሆነ ይሄዳል። ምክንያቱም ወደ 0 እየቀረበ ይሄዳል። when as x approaches to 1 ማለት ግን x is equal to 1 ማለት አይደለም። when x is near 1 ማለት x is equal to 1 ግን ማድረግ የለብንም። x is equal to 1 ከሆነ ዲኖሚኔተሩ 0 ይመጣል፣ አንዲፋይን ይመጣል። አናደርግም እንደዛ። when x is near 1 ይሄ ኮሸንት ቢሄቪየሩ ይመስላል ወዴት ይጠጋል? ኦኬ ባጭሩ እንደ አይነት ነገር ዴሪቬቲቭ ነው by the way. So what's given? The function 2x raised to 5 minus 3x is given. What's required? This limit. That means when x approaches when x approaches what? When x approaches 1, this fraction approaches what? Okay, derivative at 2 ብዬ ነው የሰራሁት አይደለም። ምክንያቱም as x approaches to 1 ስለሆነ derivative at 1 ነው መሆን ያለበት። የፋንክሽኑ derivative 1 ላይ 2 ላይ ሳይሆን 1 ላይ ነው መፈለግ ያለብን። ስለዚህ ይቅርታ ይሄ 2 አይደለም 1 ነው። so የፋንክሽኑ derivative በአጠቃላይ any number ላይ ያው ፓወር ፋንክሽን ዴሪቬት እንደሚደረግ እናውቃለን። ኤክስፖነንቱ ይወርድና ፋክተር ይሆናል 2 times 5 10 ኤክስፖነንት አንድ ቀንሰን 4 ይሆናል። እዚህ ጋር ይሄ ራሱ ስህተት ነው። 10x ማለት 10 raised to 4 minus 3 ይሆናል። 1 ስናስገባ 40 minus 3 ይመጣል 37 if I am not mistaken. እስቲ ምርጫዎቹን እንመልከት። ኦኬ እንዴት ነው እዚህ ጋር? ኦኬ as x approaches to 1 5 ሲወርድ እዚህ ጋር 40 ይመጣል። ሶሪ ወደ ዴሪቬቲቭ ዋን እንመለስ። የዚህ ፋንክሽን ዴሪቬቲቭ ማለት 10 x raised to 4 ነው። እዚህ ጋር 4 አለች ኤክስፖነንት ላይ minus 3። ስለዚህ በx ቦታ የምናስገባው ቁጥር 1 ነው። ይሄ 2 የሚለው ስህተት ነው። 1 ስናስገባ በx ቦታ ላይ 10 times 1 minus 3 7 ይመጣል። ስለዚህ መልሱ b አይደለም። I'm sorry
መልሱ 7 ይመጣል 17 አይደለም D ነው መልሱ the answer is D not 17 this is by mistake the answer is D next problem እዚሁ ጋር አለ ወይም ሌላ ቦታ ላይ ውስጥ ማንበብ እንችላለን which one of the following is false about the function x raised to 4 minus 8x squared plus 6 we are given this function and we are asked about its properties where it is decreasing where it is increasing where it has local maximum where it has local minimum okay then ጥያቄም ለመመለስ calculus ወይም derivative መጠቀምን ይጠይቃል we are given the function x raised to 4 minus 8x squared plus 6 we are asked its extreme local extreme points that means where it has local maximum and local minimum points at which it has minimum and maximum and intervals on which it rises strictly increasing ማለት ይጋ rises ከግራ ወደ ቀኝ ስንሄድ ከግራ ወደ ቀኝ ስንሄድ ከግራ ወደ ቀኝ ስንሄድ ግራፉ ላይ እየወጣ የሚሄድ ከሆነ strictly increasing ይባላል ከግራ ወደ ቀኝ ስንሄድ ግራፉ እየወረደ የሚሄድ ከሆነ ደግሞ strictly decreasing ይባላል ስለዚህ ይጋ strictly increasing በምን ኢንተርቫል ላይ strictly decreasing ይሆናል የሚለው ለማወቅ ካልኩለስ መጠቀም ነው መጀመሪያ የፋንክሽኑ derivative ይጋ 0 ይሆናል the derivative of this function is 4x cubed minus 16x so where is it positive greater than 0 positive ማለት slope derivative positive ሆነ ማለት derivative slope ነው slope positive የሚሆነው increasing ለሆነ function ነው ከግራ ወደ ቀኝ ስንሄድ ወደ ላይ የሚወጣ function strictly increasing ከሆነ slope positive ይሆናል የጋ positive ይሆናል ቺ ሶልቭ በማድረግ እናገኛለን ይሄ inequality if factor out እናደርግ x in 4x into x squared minus 4 ይሆናል 4x 0 የሚመጣው x 0 ሲሆን ነው x squared minus 4 0 የሚመጣው negative 2 እና 2 ላይ ነው ስለዚህ derivative negative 2 0 እና 2 ላይ 0 0 0 ይሆናል መሃል ላይ ግን derivative ከኔጌቲቭ 2 በስተግራ ኔጌቲቭ ይሆናል ለምሳሌ በx ቦታ ኔጌቲቭ 10 ብናስገባ ይሄ ላርጅ ኔጌቲቭ ነምበር ኦኬ እስቲ በx ቦታ ኔጌቲቭ 10 ላርጅ ኔጌቲቭ ነምበር ይመጣል ስለዚህ ኔጌቲቭ between negative 2 and 0 in the testing point ለምሳሌ ኔጌቲቭ 1 ብናስገባ ኔጌቲቭ 4 plus 16 ፖዚቲቭ ይመጣል derivative between 0 and 2 derivative ኔጌቲቭ ይሆናል ከ2 በስተቀኝ ደግሞ derivative ፖዚቲቭ ይሆናል derivative ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ግራፉ ራይዝ ያደርጋል ማለት ስለዚህ between negative 2 and 0 strictly increasing ነው ከኔጌቲቭ 2 በስተግራ decreasing ነው ግራፉ between 0 and 2 negative ስለሆነ decreasing ነው ስለዚህ ግራፉ behavior በቀላሉ derivative በማየት ማወቅ ይቻላል እና እነኚህ ነጥቦች ደግሞ negative 2 0 እና 2 local extreme points ይሆናል negative 2 minimum ነው ምክንያቱም fall አድርጎ እንደገና ራይዝ የሚያደርግበት ቦታ ስለሆነ negative 2 local minimum ነው 0 local maximum ነው 2 local minimum ነው ስለዚህ አሁን ጥያቄውን መመለስ እንችላለን ምርጫዎቹን እንመልከት f of x is strictly decreasing which one of the following is false ይላል f of x is strictly decreasing on 2 negative 8 2 negative 8 ላይ decreasing ነው ከ2 እስከ negative 8 derivative positive ስለሆነ decreasing አይደለም increasing ነው ግራፍ ራይዝ ያደርጋል ከ2 ተነስተን እስከ infinity ስንሄድ ግራፉ ፎል ያደርግ ራይዝ ያደርግ ይሄዳል function strictly increasing ነው ማለት ስለዚህ ይሄ ልክ አይደለም እና በቃ መልሱ እሱ ነው ምክንያቱም false ነው ምረጡ የተባለው next problem number 15 which one of the following is a measure of relative the language is not appropriate which one of the following is the relative measure of dispersion among these choices which one of the given choices is an example of a relative measure of dispersion okay in mathematics especially in statistics there are different types of statistical measurements measures of central tendency measures of dispersion measures of skewness measures of kurtosis statistical መለኪያዎች ናቸው እነዚህ central tendency የዴታው
ሴንተር የት አካባቢ እንደሆነ የሚጠቁሙ መለኪያዎች ናቸው። የዳታው መሃል የት ጋር እንደሆነ አቨሬጅ። አሁን እኛ የተጠየቅነው ዲስፐርሽን የሚመለከት ጥያቄ ነው። እዚህ ጋር አሁን የተጠየቅነው እኛ ሁለተኛው ላይ ፎከስ እናድርግ። ሜጀርስ ኦፍ ዲስፐርሽን የሚባሉት ራሳቸው ደግሞ እንደገና በሁለት ይከፈላሉ። absolute measures of dispersion and relative measures of dispersion. Examples of absolute measures of dispersion are range, variance, standard deviation, interquartile range, mean deviation, quartile deviation. እነኚህ absolute measures of dispersion ይባላል። measure of dispersion ማለት ዳታው ምን ያክል dispersed እንደሆነ ወይም በዳታ ውስጥ ያሉ ቫልዩዎች ምን ያክል የተራራቁ የተበታተኑ እንደሆነ የሚያሳይ መለኪያ ነው። ዳታው ምን ያክል ጥግጋት እንዳለው ምን ያክል እንደተጠጋጉ ቫልዩዎቹ dispersed ከሆነ highly dispersed ከሆነ አልተጠጋጉም ማለት ቫልዩዎቹ በጣም የተበታተኑ የተራራቁ ናቸው። So measures of dispersion are statistical measures which indicate how much the values in a data are scattered, especially from central value or average values. Okay, relative measures of dispersion የሚባሉ ደግሞ ለምሳሌ coefficient of quartile range አለ፣ ሌሎችም coefficients የሚባሉ አሉ። ስለዚህ ወደ ምርጫችን እንመለስና እንምረጣው። Among these choices, which one is an example of relative measure of dispersion? Mean deviation is absolute measure of dispersion. Variance is also absolute. Interquartile range is also absolute. The answer is D. Now we completed 5 problems. Among the 10 problems planned for this video, before I pass to the remaining problems, I kindly ask you to subscribe my channel and to like this video. If you like it, please indicate it by clicking on the like icon or mark on your computer screen. Problem number 16. The mean and standard deviation of gross incomes of 2 companies are given below. Company A, mean 24,000, standard deviation 2,400. Company B, mean 20,000, standard deviation 2,100. Then the question is, which company has more variable income? More variable in for which of these 2 companies the incomes are more dispersed? So we have to use their measures of dispersion in order to compare which company has more dispersed income variation or more income variation. We have to compare their measures of dispersion. Which measure of dispersion is appropriate now? Okay, there is a note on that. You get that from your school mathematics textbook. Okay, these are examples of measures of dispersion. Look at the measure of dispersion, relative measure of dispersion የሚባሉት coefficient of range, coefficient of quartile deviation, coefficient of mean deviation, coefficient of standard deviation ወይም coefficient of variation እነኚህ የሪሌቲቭ ሜጀር ኦፍ ዲስፐርሽን ምሳሌዎች ናቸው። ኦኬ እዚህ ጋር ግን ለዚህ ጥያቄ ኦኬ እቺ ኖት ታስፈልጋለች። A relative measure of dispersion compares the variability of 2 or more data that are independent of the units of measurement. Now for the present problem, we do not know what units of measurements are used for these numbers for company A and for company B. So in order to compare the variabilities of the incomes for these 2 companies, the appropriate measure of the appropriate type of measure of dispersion we should be used is relative measure of dispersion. We should not use absolute. Relative measure of dispersion የሁለት የተለያዩ ዴታዎችን ቫልዩዎች የትኛው ዴታ የበለጠ ዲስፐርስድ እንደሆነ ለማወቅ ወይም ለማወዳደር ዲስፐርሽናቸውን ለማወዳደር የሁለት ዳታ ዲስፐርሽን ከአብሶሉት ይልቅ ሪሌቲቭ ሜጀር ኦፍ ዲስፐርሽን መጠቀም ይመረጣል ይለናል ይሄ ኖት።
ስለዚህ በሪሌቲቭ ሜጀር ኦፍ ዲስፐርሽን ነው የምናወዳድረው እዚህ ጋር አሁን አብሶሉት ሜጀር ኦፍ ዲስፐርሽን አለ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን አለ የዴታ ቢ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ከዴታ ኤ ያንሳል ስለዚህ it seems if we use standard deviation it seems data B is less data B is less dispersed but we should not use only standard deviation we have to use relative measure of dispersion which relative measure of dispersion standard deviation የሚጠቀም ያ coefficient of variation ይባላል coefficient of variation ማለት standard deviation divided by mean ነው standard deviation እና mean ስለተሰጠ ለሁለቱም ዳታ coefficient of variation ማግኘት እንችላለን የዳታ A standard deviation 2400 ነው mean 24000 ነው ስለዚህ quotient 1/10 ይመጣል times 100% ስናደርግ 10% ይሆናል this is coefficient of variation for data A similarly for data B it is 2100 over 20000 and if we multiply by 100% we get 10.5% so this is little bit greater than the first number so data B is more dispersed its coefficient of variation is higher ስለዚህ አሁን በስታንዳርድ ዲቪዬሽን ብቻ ቢሆን ኖሮ more dispersed የሚሆነው A ነበረ በcoefficient of variation ስናወዳድር ግን more dispersed ሆኖ የተገኘው ማን ነው ሁለተኛው ዳታ B ነው ስለዚህ መልሱ B ነው መሆን ያለበት yes the answer is B next problem number 17 for a negatively skewed distribution which of the following is true okay measures of skewedness when do we there are three types of skewedness negatively skewedness data can be divided into three based on measures of skewedness data can be divided into three types negatively skewed data positively skewed data symmetric data we say data is negatively skewed if its tail is on the left side its tail is on the left side means its peak is on the right side high frequency is on the right side እዚህ ጋር ኤክስ ላይ የምናስቀምጠው ቫልዩዎቹ ነው በዳታ ውስጥ ያሉ ቫልዩዎች እዚህ ጋር ፍሪኩዌንሲ የተባሉ ደግሞ የእያንዳንዱ ቫልዩ ፍሪኩዌንሲ የእያንዳንዱ ቫልዩ አይተም ፍሪኩዌንሲ ለምሳሌ እዚህ ጋር ምንድነው የሚያሳይ ሃይሊ ፍሪኩዌንት የሆነ ቫልዩ ያለው እዚህ ጋር ነው ማለት ነው ሞድ the most frequent value እዚህ ጋር ነው ያለው the most frequent value በራይት በኩል ሲሆን ወይም የዳታው ፒክ በራይት በኩል ሲሆን negatively skewedness እናገኛለን mean median እና mode ደግሞ አንድ አካባቢ ከተጠራቀሙ መሃል ላይ እኩል ሆኖ መሃል ላይ ከሆኑ ኖርማል ወይም ሲሜትሪክ ዴታ ይባላል ኦኬ ሞዱ በግራ በኩል ከሆነ ማለት ሃይሊ ፍሪኩዌንት ቫልዩ ከሚን ከአቨሬጅ ቫልዩ በታች ከሆነ ወይም ከሚዲያን በታች ከሆነ በተለይ በሞድ ማወቅ የሚቻለው ሞድ በሌፍት በኩል ከሆነ ፒኩ የዳታው ፒክ በሌፍት በኩል ከሆነ positively skewed ይባላል ወይም negatively skewed to left ሊባል ይችላል positively skewed ደግሞ skewed to right ስለዚህ አሁን ወደ ጥያቄው ሄደን ምርጫዎቹን አይተን መመለስ እንችላለን for a negatively skewed for a data that is skewed to left which of the following is true ሞድ በቀኝ በኩል ስለሚሆን ከምን ይበልጣል ስለዚህ መልሱ B ነው ሞድ በቀኝ በኩል መሆን አለበት ፒኩ በቀኝ በኩል ይሆናል ቴይሉ በግራ በኩል ይሆናል for negative skewed data next problem number 18 okay if the third quartile Q3 for a certain data is 30 and first quartile Q1 is 20 what is the coefficient of quartile deviation simply you have to apply the formula for coefficient of quartile deviation what's given Q3 and Q1 are given by the way quartiles are values that divide data into 4 equal parts ልክ እንደ ሚዲያን ስንት ቦታ ይከፍላል ዳታን ሁለት እኩል ቦታ የሚከፍል ቫልዩ ሚዲያን ይባላል
አንድን ዴታ አራት እኩል ቦታ የሚከፍሉ ቫልዩዎች ደግሞ ኳርታይልስ ይባላል። አራት ቦታ ለመክፈል ሶስት ቫልዩ ያስፈልጋል። ሁለት ቦታ ለመክፈል አንድ ቫልዩ እንደሚያስፈልግ ሁሉ ማለት ዴታን ሁለት እኩል ቦታ ለመክፈል መሃሉ ላይ የሚገባ ቫልዩ መኖር አለበት። ያ ሚዲያን ይባላል። አንድን ዴታ ሁለት እኩል ቦታ የሚከፍል የዴታው አይተምስ ግማሾቹ ከዛ ቁጥር በታች ይሆናሉ፣ ግማሽ ደግሞ ከዛ ቁጥር በላይ፣ ያ ሚዲያን ነው። ኳርታይል ሲሆን ግን አራት እኩል ቦታ የሚከፍሉ ቫልዩዎች ሶስት ቫልዩዎች ናቸው እነዚህ Q1 Q2 Q3. by the way, Q2 is median itself. In our case we are given Q3 and Q1 and we are asked coefficient of quartile division. The formula is Q3 minus Q1 over Q3 plus Q1 and we get 1 over 5. It is choice C. Problem number 19. Among all the problems we saw so far, relatively this is time taking. We are asked to find the maximum value of this linear programming problem. This function, the maximum value of the function z is equal to x plus 5y. Z is dependent variable, it depends on x and y. So this is a function which depends on two variables, x and y. So it's a function of two variables. For what value of x and for what value of y, the value of this function becomes maximum. That's what's asked. And among all values of x and y which satisfy these inequalities, for what x and y, the value of the function 3x plus 5y becomes maximum. That's what is asked. ይህን ለመመለስ ስቴፖች አሉ የሚታወቁ። ስራው ደግሞ የሚሰራው ግራፊካል ሜተድ በሚባል ስራ ነው ሜተድ ነው። Okay, we are given this problem, these inequalities, constraints, this objective function. For what xy pair the value of this function becomes maximum. We follow these steps. We can follow these steps. First, sketch feasible region. Feasible region means the intersection of the graphs of all of the constraints. እዚህ ጋር አምስት ኮንስትሬንት አለን። x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0 ብለን ከላይም ደግሞ ሶስት ሜይን ኮንስትሬንትስ አሉ፣ ሁለት ኔጌቲቭ ኮንስትሬንትስ፣ አንድ ላይ አምስት ኮንስትሬንት አለን። ሁሉም ኢኒኳሊቲዎች ናቸው፣ ሊኒየር ኢኒኳሊቲስ። የነዚህ ኢኒኳሊቲዎች ግራፍ ሰርተን ኢንተርሴክሽኑ ፊዚብል ሪጅን ይባላል። ብዙ ጊዜ ፖሊጎናል ሪጅን ነው የሚመጣው። ስለዚህ ቨርቴክስ ወይም ኮርነር ይኖረዋል። ሰከንድ ስቴፕ ፋይንድ ዘ ኮርነር ፖይንትስ። third step evaluate z, the objective function, as the corner points. And finally compare the values and take the largest value as maximum value. These are all we need. 3 steps, just 4 steps. ስቲን መልከት የተሰራው ስቴፕ 1 ፊዚብል ሪጅኑን መስራት ነው ማለት ሁሉንም ኢኒኳሊቲ ስኬች ማድረግ። ለምሳሌ የመጀመሪያው ኢኒኳሊቲ ስንመለከት x plus 4y less than or equal to 24 ነው። እሱ ራሱ ለመስራት መጀመሪያ ኢኩዌሽን መስራት ነው። x plus 4y is equal to 24 ማለት ይሄ ላይን ነው የሚሰጠን። x intercept to 24 y intercept to 6 የሆነ ላይን። ስለዚህ less than or equal to 24 ማለት ከዚህ ላይን በታች ያለው ሪጅን ማለት። ሲሚላርሊ ሌሎችም እንደዚሁ ሰርተን ኢኒኳሊቲዎቹን ስኬች ስናደርግ ለሁለተኛው ኮንስትሬንት ከዚህ በላይ ነው፣ ለሶስት በታች ነው፣ ለሶስተኛው ከዚህ በታች ነው፣ ለአራተኛው x greater than or equal to 0 ማለት x is equal to 0 ነው። greater than or equal to 0 ማለት x ፖዚቲቭ መሆኑ ወደዚህ ነው። y greater than or equal to 0 ማለት ከx አክሲስ በላይ ነው። የነዚህ አምስት ሪጅኖች ኢንተርሴክሽን እቺን ፖሊገን ይፈጥራል። ይሄን ፖሊገን ኮርነር ፖይንቶቹ ነኝ ይሆናሉ። a 0 0 ነው። b የዚህ ላይን 3x plus y is equal to 21 y x ኢንተርሴፕቱ ነው 7 0። ከዛ c ሁለት ኮንስትሬንቶች የሚገናኙበት ቦታ ነው 3x plus y is equal to 21 እና x plus y is equal to 9 ሲመልታኒየስሊ ሶልቭ በማድረግ እናገኛለን 6 3 ይመጣል። ዲም እንደዚሁ የሁለቱ ኢኩዌሽን x plus y is equal to 4 እና x plus 4y is equal to 24 ኢንተርሴክሽን ነው ይሄን የሚፈጥረው። እና መጨረሻ ላይ እቺ ቨርቴክስ 0 6 ትሆናለች፣ ምክንያቱም የx plus 4y is equal to 24 y ኢንተርሴፕት ማለት
ስለዚህ ኮርነሮቹን የፊዚብል ሪጅኑን ኮርነር አገኘን። የሼድድ ሪጅን እንዴት እንደተፈጠረ ግልጽ መሆን መቻል አለበት። የአምስቱ ኢኒኳሊቲዎች ኢንተርሴክሽን ወይ አምስቱ ኢኒኳሊቲ ሳቲስፋይ የሚያደርጉ ፖይንቶች ያሉት እዚህ ውስጥ ነው። ለምሳሌ 0 አምስቱንም ኢኒኳሊቲ ሳቲስፋይ ያደርጋል። 0 እና 0 እዚህ ጋር ቢገባ 0 ሌዛ ኢኳል 24 እናገኛለን። ልክ ነው። እዚህ ጋርም ልክ ነው። እዚህ ጋርም 0 ሲገባ 0 ሌዛ ኢኳል 9 ልክ ነው። 0 ግሬተር ዛን ኢኳል 0 ትሩ ነው። 0 ግሬተር ዛን ኢኳል 0 ትሩ ነው። ሁሉም ሳቲስፋይ ያደርጋል 0 ስለዚህ 0 ፊዚብል ሪጅን ማለት ባይ ዘ ወይ ኢኒኳሊቲዎቹን በሙሉ ሳቲስፋይ የሚያደርጉ ነጥቦች የሚፈጥሩት ስብስብ ማለት ነው። the set of all points that satisfy all the inequalities. Those points are points which belong to this shaded region. So this is a feasible region. ኮርነሮችን አገኘን። ስለዚህ ፋንክሽኑ ኮርነሮች ላይ ኢቫሉዌት ማድረግ ነው። 0 ላይ ኢቫሉዌት ሲደረግ ፋንክሽኑ ማን ነው? ፋንክሽኑ ኦብጀክቲቭ ፋንክሽን 3x + 5y 0 እና 0 ላይ ኢቫሉዌት ስናደርግ 0 ነው የሚመጣው። ሲሚላርሊ ቢም ሲም ዲም ኢም ላይ ኢቫሉዌት አድርገን ማክሲመም ዲ ላይ ነው የምናገኘው። 37 ይመጣል። መልሱ ሲ ነው። 37 the answer is C. Next and the last problem is problem number 20. Okay, ጥያቄው ቀድሞ መነበብ አለበት። እዚህ ጋር ነው ያለው። Given the total cost x² + 100 and total revenue x³ + x² + 120 of a manufacturing company from the production and sale of X items, which one of the following is true about the marginal analysis when 10 units are produced and sold? Economics problem. Okay, we are asked marginal analysis means marginal revenue, marginal cost, and marginal profit. These are simply derivatives. Marginal cost means derivative of cost function. Marginal revenue means derivative of revenue function. So to get the answer, we are given cost function, total cost function for production of X items. The cost is x² + 100. The revenue collected by selling X items is x³ + x² + 120. We are required, or we are asked to marginal cost, marginal revenue, marginal profit. That is what marginal analysis means. Marginal cost is derivative. Marginal cost for x is equal to 10 means derivative of cost function at 10, it is 20. Similarly, marginal revenue for x is equal to 10 is 320. Marginal profit for x is equal to 10 is 300. So let us see the choices. Which one is correct? First one says, A says the marginal revenue is 320. I think so. Yes, marginal revenue is 320, so the answer is A. And thank you for listening. In the next videos I try to solve problems from 21 up to 30, then from 31 up to 40, 41 up to 50, and from 51 up to the end. Please follow also the remaining videos. And like again, I would like to ask you your favor of liking my videos.